আজকের আমাদের যে এই প্যানেল ডিসকাশনটা দ্য বিজনেস অফ স্পোর্টস এবং সেটার কি ইম্পর্টেন্স সেটা নিয়ে কিছু আলোচনা হলো এবং প্যানেলে মানে খুব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব ছিলেন, সেটাও আপনারা জানেন। যেটা এই প্যানেলের যেটা উদ্দেশ্য ছিল বা এই ডিসকাশনটার যেটা উদ্দেশ্য ছিল, যে একটা রিপোর্ট বলছে, আনন্দ রাঠি ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিংয়ের একটা রিপোর্ট বলছে, যেটা 6 মাস আগে ছাপা হয়েছে, যে 2020-তে ইন্ডিয়া স্পোর্টস ইন্ডাস্ট্রি ওয়াজ অনলি $27 বিলিয়ন, 2027-এ সেটা $100 বিলিয়ন হতে চলেছে। এবং এই যে $100 বিলিয়ন যে ফিগারটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা কোনখান থেকে? সেটা স্পোর্টস ইকুইপমেন্ট, স্পোর্টস নিউট্রিশন, স্পোর্টস অ্যাপারেলস, স্পোর্টস মিডিয়া রাইটস, যেটা আমরা টেলিভিশনে দেখি। তো এই একটা বিশালতর একটা মানে ইন্ডাস্ট্রির জায়গা এখানে রয়েছে, যেটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করবে, যেটা বিভিন্ন ধরনের মানুষকে ধরুন অ্যাজ বিজনেস পারসনস অলসো সক্ষম করবেন। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এখন মাত্র 7 বছর দূরে, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ওই $100 বিলিয়ন যেটা অঙ্কটা বলা হচ্ছে সেটা সত্যি, মাত্র 4 বছর দূরে। আজকের এটাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এটা দেখা যে আদেও কি আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছেছি যেখানে এখান থেকে এগিয়ে আমরা সত্যি $100 বিলিয়ন দিকে আমরা কতটা প্রিপেয়ার্ড, আমাদের কি ধরনের আজকের মানসিকতা, ব্যবসার দিক দিয়ে বলুন, স্পোর্টসের দিক দিয়ে বলুন, এবং যেটা বারবারই সবাইকার কথার মধ্যে দিয়ে, অনির্বাণদার কথার মধ্যে দিয়েও সেটা বেরিয়ে এসছে, শান্তিদার কথার মধ্যে দিয়েও সেটা বেরিয়ে এসছে, আমাদের বিভিন্ন আরও প্যানেলিস্টদের কথার মধ্যে দিয়ে যেটা বেরিয়ে এলো, সেটা হচ্ছে যে প্রথম যেটা দরকার, যে সেটা হচ্ছে একটা স্পোর্টস কালচার তৈরি করা। মানে আমরা বাইরে গিয়ে খেলবো, যদি বাইরে গিয়ে না খেলি, আজকে যে ধরুন একদম ডিজিটালের একটা ব্যাপার হয়েছে, যে বাচ্চারাও শুধু ডিজিটাল বেরোচ্ছে না, যদি বাইরে গিয়ে রিক্রিয়েশনালি না খেলি, তাহলে তো জানতে পারবো না যে ট্যালেন্টটা আছে কিনা। ট্যালেন্টটা যদি না থাকে, তাহলে সেটাকে ফার্দার ট্রেন করে এগোনোর উপায়টা হচ্ছে না। আর যতক্ষণ না একটা স্পোর্টে একটা হিরো আসছে, আজ যখন নীরজ চোপড়া অ্যাথলেটিক্সে গোল্ড জিতে এলো, সেই সময় কিন্তু ও জিতে আসার পরেই জ্যাভলিন, এটা খুব মানে একটা খুব মানে কি বলবো, এটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যানেকডোট, যে সেই সময় কিন্তু জ্যাভলিনের সেল ইন্ডিয়াতে বেড়ে গেছিল, কারণ অনেক বাবা মারই মনে হয়েছে যে নীরজ চোপড়ার মতো হয়তো আমার ছেলেটা বা আমার মেয়েটাও হয়তো পারবে। তো যতক্ষণ না আমরা একটা হিরো স্পোর্টে তৈরি করছি, ততক্ষণ কর্পোরেটসরা আসবেন না। কেন আসবেন না? কারণ হিরোকে ছাড়া তো, যেমন শাহরুখ খানকে ছাড়া কেউ সিনেমা হলে যাবে না সিনেমা দেখতে, আমি সিনেমা করলে তো কেউ আসবে না দেখতে। সিমিলারলি যতক্ষণ একটা স্পোর্টস হিরো না হচ্ছে, ততক্ষণ কিন্তু মাঠে কেউ খেলা দেখতে আসবেন না, কেউ টিভিতে খেলা দেখবেন না, যতক্ষণ দর্শকরা দেখবেন না, ততক্ষণ কিন্তু স্পন্সার্সরা আসবেন না। যতক্ষণ স্পন্সার্সরা আসবেন না, তত কিন্তু সেই টাকাটাই পাওয়া যাবে না যেটা দিয়ে স্পোর্টসকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায়, সে যে গেমই হোক, সেটা ফুটবল হোক, রেসলিং হোক, বক্সিং হোক, অ্যাথলেটিক্স হোক। তো যেটা বোঝা গেল যে আমাদের সবাইকার মিলে যেটা করা দরকার, সেটা হচ্ছে যে এটা এনশিওর করতে হবে যে আমরা মানে ইভেন অ্যাজ বিজনেস পিপল সেই সাপোর্টটা, যে যখন আমি ব্যবসা করছি, সেই ব্যবসার থেকে যে টাকাটা আমি প্রফিট করছি, সেটা আমি আবার স্পোর্টসে লাগাই, টুর্নামেন্ট সাপোর্ট করি, কয়েকটা বাচ্চাকে সাপোর্ট করি, যাতে তারা এগিয়ে গিয়ে কালকে পারফর্ম করতে পারে, হিরো হতে পারে। তবেই যখন তারা মাঠে খেলতে আসবে, আরও ভিউয়ার্স আসবে। তো এই যে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, এটাই সবাইকার ভিউ পয়েন্ট, এটাই ছিল। এবং সবাই এটাই এগ্রি করলেন যে সবাই মিলে যতক্ষণ না আমরা এটাতে লাগবো, স্পোর্টস যেটা বাংলার একটা রক্তে রয়েছে, যেটা আমাদের হিস্ট্রির একটা পার্ট, আমাদের কালচারের একটা পার্ট, সেইটা ততক্ষণ সেভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। সেই যে পুরনো, যেটা আমরা বলি যে মানে দ্য গোল্ডেন ডেজ, সেটা যদি ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হয়, সবাইকে একসঙ্গে লাগতে হবে। এবং সেটা স্পোর্টস ফেডারেশনের যিনি কর্তা, তিনিও বিজনেসম্যান, তিনিও যিনি স্পোর্টস জার্নালিস্ট, তিনিও যে স্পোর্টস নিয়ে পড়াশোনা শেখাচ্ছে, স্পোর্টস প্রফেশনাল তৈরি করছে, সেও। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এসে আমরা এই জিনিসটাকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এইটাই ছিল আজকের মানে বক্তব্য। এবং ওই যেটা বললাম, $100 বিলিয়ন যদি সেই ফিগারে পৌঁছতে হয়, আমাদের কিছু কিছু জিনিস করতে হবে, আর সেটা হচ্ছে যে সবাই মিলে একসঙ্গে এগোতে হবে। সো দ্যাট ওয়াজ দ্য থট অফ দ্য সেমিনার।
আমার নাম হিমিকা চৌধুরী। আমি কিন্তু কলকাতার মেয়ে, এখন দিল্লিতে থাকি। আমি এখানে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছি, তারপরে দিল্লি চলে যাই, সেখানেও সাংবাদিকতা করেছি। এখন Sunil has very kindly put described me as a renowned communication expert. I do not know if I'm that, but I know that I enjoy communicating, and in my official capacity I work as the head of communication of the Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports in Delhi. Kintu, let me clarify that that is not the role I'm playing here. Anything I say here is absolutely my own personal thoughts and nothing to do with the office I hold. So with that, we'll start. Very, very honored to be here. Thank you, Sunil. Thank you, everybody who made it happen. And now that I've introduced myself, let me also introduce our very, very esteemed panelists. And then I would like to put a context to why I think, a discussion like this is so important and so relevant right now in 2023. The topic is very relevant because we are seeing an exponent growth in the opportunity, the sports business. আমাদের এখানেও বাড়ছে, আমরা we are witnessing this in Bengal, and today the women's Premier League started, which is very huge, and football is absolutely picking up. And আমি ভাবি, what for me, আমরা কিন্তু জানেন তো this culture of sports was very much prevalent in the earlier times also, because Bengal, the legendary football matches of IFA, the IFA Shield, 70s and 80s, we have seen growing up, and the kind of rivalry that was existent was absolutely fabulous. So there was always a culture in Kolkata. So we talk about culture happening, it was there. 70s, we've seen the craze as children. So thank you, and Himika, we'll start the session with Dr. Shanti Ranjan Dasgupta will be joining us. And we have Mr. P.D. Rumta from the Association of Corporate Advisors and Executives, which is one of the most reputed bodies of Kolkata. He is the president. And yesterday we had the ET Corporate Awards, the Bengal Corporate Awards, which was Bengal Corporate, which was actually to honor all the best business performing organizations in the state. And it was completely, the process was watertight. There was nothing. There was not even. He was also clapping hands for the winners. So he had no role to maneuver the awards. So that is what the beauty of independent jury is there. The independent jury. So it was completely validated, and they are doing a fabulous job in promoting the professional atmosphere, the corporate atmosphere in the state. So I would like to thank you for extending your support, and of course Gagan, who also, because bodyline. In fact, when I just spoke to him, and he said, "We are doing this," so can't appreciate more. So, Mr. Rumta, आप थोड़ा कुछ बोले तो. Thank you, Sunil. First, let me introduce myself. He has already introduced myself. P.D. Rumta. I'm a practicing chartered accountant and former chairman of CA Institute in Eastern India. I'm also the president of Association of Corporate Advisors and Executives. We are having more than 1,500 members in Eastern India. And basically, our membership is consisting of professionals like chartered accountant, cost accountant, company secretaries, advocates, and also the business entrepreneurs. So basically, we are focused on the seminars, symposia relating to the professionals, maybe study and on Companies Act, Income Tax Act, blah blah. But from last few times, we are organizing sessions like this, business, various business verticals. As just he said, yesterday we were having the 8th session of Economic Times Bengal Corporate Award. So just a few highlight on that. There is an independent jury board consisting of the ex-CMD of NTPC, like those kind of persons are there in the jury. So we never know who will become the winner. And then there is auditors to that complete activities. Then there is a law firm. So each and every one, and also the managing board that is consisting of EY and all. So they are actually monitoring the entire activity, then the winners come out. So till the last point, we are not aware who is the winner.
So like that, yesterday the winner was this Maneuver, then the ITC company was there, then Tin Plate company was there. So such a kind of activities we are organizing. This year, more particularly, we are organizing programs relating to various business verticals to give an exposure to our members that how the business runs, what are the challenges, what are the risks, what are the benefits. So today we are here with the opportunities in the business of sports. So Sunilji is highly done this commendable work along with Gaganji, who has supported this program. So I hope everyone will enjoy with today's panel discussion. So let's come forward. Good evening, everybody. Sunil amake introduce koreche, and he has already mandated that the conversation has to be both in English and in Bangla. So I'll start with Bengali. Amar naam Himika Choudhury. Ami kintu Kolkatar meye, ekhon Dillite thaki. আমি এখানে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছি, তারপরে দিল্লি চলে যাই, সেখানেও সাংবাদিকতা করেছি। এখন Sunil has very kindly put described me as a renowned communication expert. I do not know if I'm that, but I know that I enjoy communicating, and in my official capacity I work as the head of communication of the Sports Authority of India, Ministry of Youth Affairs and Sports in Delhi. Kintu, let me clarify that that is not the role I'm playing here. Anything I say here is absolutely my own personal thoughts and nothing to do with the office I hold. So with that, we'll start. Very, very honored to be here. Thank you, Sunil. Thank you, everybody who made it happen. And now that I've introduced myself, let me also introduce our very, very esteemed panelists. And then I would like to put a context to why I think, a discussion like this is so important and so relevant right now in 2023. So I have the privilege of welcoming Shri Anirban Dotto, Honorary General Secretary, Indian Football Association. Sir, namaskar, welcome. Mr. Gautam Bhattacharya, Senior Editor, Writer and Columnist. Gautam Da is Gautam Da. He is my, like I said, Shangbadik Chilam, so Gautam Da is somebody we've always looked up to. Thank you so much for being on the panel, Gautam Da. I think we are waiting for Dr. Shanti Ranjan Dasgupta yet. So, Gagan Sachdevji, I've had conversations with you, and your passion for sport has actually, really motivated me. It's nice to see that people in their own capacity want to go, move forward and do things for the sports ecosystem of the country. That's fantastic. So he's the founder director of Bodyline Sports and of the Fit India Expo, of which we'll hear more from you, so I'm not getting into those details. Then we have with us Ankit Aditya, Vice Chairman, Aditya Group, a young man who I'm sure has a vision, which we are going to listen to today. Okay, we are joined by Dr. Shanti Ranjan Dasgupta, Executive Committee Member, East Bengal Club. Welcome, sir. And finally, a very, very, I think it'll be difficult to choose between Ankit and Ankon, but one of the two will have to be younger, but probably one of our youngest panelists today, Ankon Banerjee, is Assistant Professor and Academic Coordinator, Department of Sports Management at the IIS WBM. So, welcome to all of you. And like Sunil said already, that this is not a formal thing. Like we are seated is like a drawing room. And this is going to be a free-flowing conversation. Kajei, আমি কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি, কারণ সেই প্রশ্নগুলো না করলে তো কথাটা এগোনো যাবে না। কিন্তু যার যখন প্রশ্ন থাকবে, যাকে থাকবে হাত তুলে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন, কোনো অসুবিধে নেই। আমাকে না করলেই ভালো হয়, আমাকে করলে সেইটা আমি ওইদিকে আবার এগিয়ে দেবো। তো the thought of this panel and why we decided to have this discussion at this time, the Anand Rathi, so amra to we depend a lot on numbers when it comes to business, right? And there is a report published in June 2022, which is less than a year back, which says that the Indian sports industry, which includes sports nutrition,
sports equipment, of course, media rights, and such, and various other aspects of sport, which is now in 2020 was at 27 billion, is set to be 100 billion by 2027. Now that is quite a bit of money. And we are already in 23, and therefore 4 years or 5 years away from probably reaching that landmark $100 billion dollar figure. So therefore probably it is relevant today, especially sitting in East India where sports is a culture. There is a sporting culture. There has been a sporting culture, like Sunil was saying. To understand that while the sports culture and the love for sport exists in the city, does it also make business sense? And that is where I think, you know, all our panelists come in with their immense expertise. And so, Gagan, I'll go first to you, since the FIT Expo is something that, you know, you so passionately organize, and you've done tinte to apni korechen, that is 17, 18, 19, and now this year you're planning to have the 4th edition. And এত বড় একটা মানে কর্মকাণ্ড বলতে পারি যেটাতে এত জন পার্টিসিপেট করেন, both as exhibitors, people coming in. It's essentially an endeavor to bring the love of sport and the business of sport together, if I understand correctly. তো সেটা যদি হয়ে থাকে, এই যে 3 বছর করলেন এবং আগামী এবছর আবার করতে যাচ্ছেন, have you seen, my question is in 3 parts, a perceptible change? And since we are saying that India is, right now sports is the, let's say, the sunshine sector, have you seen a perceptible change in participation from people who are visiting, people who are showing interest and therefore participating as exhibitors, as, you know, and finally, have you seen a perceptible change in the business that they are able to garner out of participating in this exhibition? What has that journey been like? What is that growth path?